Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hello everybody. C'est un plaisir pour me capable ensemble avec nous aujourd'hui. Non pas c'est Cynthia et c'est fondatrice Black Autism Coalition que moi et aujourd'hui et nous que moi pour côté moi désormais nous pas gain Yveline ensemble avec nous. Mais nous prenons temps ça pour nous capable saluer tout le monde qui ensemble avec nous dans Koze sur Otis. Nous connaissons Koze sur Otis, c'est une émission qui fait chaque jeudi et nous commençons de 1h jusqu'à 2h, 2h30 comme nous tout dit et c'est une façon pour nous capable porter information ensemble avec communauté haïtienne noire qui a fait face avec autisme. Nous toujours dit émission ça c'est pas simplement pour parents ou bien individus qui fait autisme, mais c'est pour communauté en général. C'est peut-être ça nous inviter ou et nous profiter de dire s'il vous plaît, si vous êtes capable de partager l'émission ça et je dis à nous avons invité très spécial et information qui va le partager à vraiment bon pour communauté nous et ou bien parents tout qui a fait face ensemble avec Timonio qui fait autisme. So, nous voyons salutations ensemble avec un petit parent qui toujours ensemble avec nous quand on fait fin, nous avons Karine, nous avons Taïna et nous avons Josette, nous avons plusieurs autres parents Millet qui toujours ensemble avec nous. Nous saluons parents Autism 509, nous saluons parents Black Autism Coalition. Et nous disons merci d'être toujours été ensemble avec nous branchés. Et nous profitons tout pour nous dire merci ensemble avec Fefen et ensemble avec Taïna qui était bon nous une grosse surprise, ok? Ils étaient bon une grosse surprise dimanche passé, mes amis. Mesdames, vous faites me crier et j'aime toujours dire travail que m'a fait moi fait c'est à cause d'eux même qui bon force là mais nous disons merci d'être que nous te reconnaître moi pendant que nous t'a célébré fête maman tout et nous profiter tout pour nous dire toute maman haïtienne une bonne fête nous avons paquet de parents en Haïti qui avec Timoun qui fait autisme et nous connaissons qui ça que a traversé mais maman ça a toujours été jam pour capable occuper petite yo et c'est ça que nous remet en pile de bon côté par nous profiter pour nous capable dire nos bonnes fêtes et nous disons courage et continuer à faire le travail que nous avons fait, que bon Dieu était ensemble avec nous. Et comme moi te dit là, nous avons un invité spécial. I already told you guys we're going to have a special guest for today and I hope you are ready. And our special guest today, j'aime dire nous, c'est Dr. Kennedy. And we have Dr. Kennedy was born in Boston and he grew up in South Florida. So you must know a lot of Haitian, right? And he has been a physical therapist since 2015 and has a master's degree in public health and a PhD in kinesiology. I hope I say this right, with a concentration in adapted physical activity. He was funded by the Office of Special Education Program, U.S. Department of Education, to pursue his research and training. Dr. Kennedy is currently an assistant professor at Northeastern University, where he conducts research that supports the health and well-being of people with disability at their intersecting identities with a focus on physical activity promotion. He is currently investigating the physical activity needs of minority autistic youth with the emphasis on Black autistic youth in order to promote equitable access to health resources in Massachusetts. Dr. Kennedy has published in numerous academic journals and presented internationally on topics related to rehabilitation, disability health advocacy, and physical activity promotion. Pour moun mwen qui parle créole, et nous voulons faire connaissance avec Dr. Kennedy. Dr. Kennedy fait en Boston, et puis il grandit dans South Floride, comme nous dit là, il est capable de rencontrer avec un pile haïtien tout. Il est un thérapeute physique depuis 2015. Il a en maîtrise dans la santé publique et un doctorat dans kinésiologie. Action, concentration sur activité physique adaptée. Bureau programme éducation spéciale qui fait partie du département éducation États-Unis, te financier formation recherche. Dr. Kennedy, c'est Kounye, professeur assistant dans Northeastern University. Kote il a fait recherche pour sipòte sante ak byennèt moun qui gen handicap, et spécialement dans l'intersection idantite yo ak concentré sur pwomosyon aktivite fizik. Li a mené recherche li Kounye sous besoin, activité physique, jeune autiste qui
soti nan minorite yo, sa ve di moun ki noir yo, menm jan avek nou, ak yon intensyon spesyal sou jen otis noir. E pou ankouraje akse egal ak resous sante nan Massachusetts, Dr. Kennedy publiye nan an pil jounal akademik e li prezante internasyonalman sou sije ki gen rapor rehabilitasyon, defans, sante pou moun ki gen handikap a pwomosyon aktivite fizik. So, an nou di bienvenu ansama avek Dr. Kennedy. And Dr. Kennedy, we want to welcome you to our show. Thank you for having me. So we know, and everybody have heard already about your bio. So let's just have a conversation of who you are. And I know I said a lot of things, and sometimes when I always describe myself when people are saying all these things about myself, and I want people to know the real me, right? And we had a conversation. You just told me your father, so people want to connect with that. Little things about you. Just briefly, can you give us a description? Mwen fèt so di la, oui msot li biografi li, kote ke nou kon an paket bagay, même lansam avè tèt pa moun, defwa nan paket bagay moun ap di de ou même, mais nou vle fè koneksyon avèk li même. Avant ça, notez ouais que moi-même ensemble avec nous avons parlé côté que les dit son papa on nouveau-né que lui. Le fait que petite fille, so nous besoin de connexion ça pour nous connaître qui est-ce que lui. Go ahead. Definitely. So I'll start with, I'm a new father. I have a 5-month-old daughter, my first child. So navigating that, it's been fun. Sleep's been up and down, as you know, if y'all have kids, you know how that goes. And yeah, so I'm originally from Boston, grew up in South Florida, right outside Miami, the Miami area. So I would say I do know quite a bit of Haitians, and I grew up playing sports. I think one thing I didn't mention was I was raised by an individual with a disability, my aunt, and she played a major role in just how I see the world and how I interact with different types of people, and that's what kind of led me down the path that I'm on today. I started out as a physical therapist, and I did that for a year and a half, working with different populations. And one thing I noticed is with individuals with just different disabilities, they didn't have access to being active like the rest of the population. And so one thing I wanted to do was investigate how can we create more opportunities and resources for individuals with different disabilities, to be active. And that's been like a huge part of, my personal mission, my work, something I'm very invested in. Oui, et nou tade Dr. Kennedy ki di ke li son nouvo papa ki gen ti moun ke 5 mwa. So, li fèk komanse ap navige sistem papa, kote ke nou kapap di, dormi li se leve e bese. Ou kompon sa Abdoula, nou tout konen ke le nou kon nouvo ti moun. Li pas facile. Mais j'en ai fait ça d'Italie, il sorti de Boston et il fait Boston et puis tout, il grandi South Floride et ça que il fait c'est jouer sport, OK? Et une bagalité voulait mentionner ensemble avec nous, c'était un monde qui a un handicap qui était levé et c'était malade. Et on barre que l'été allé, il était en thérapie physique et pendant cette thérapie physique là, une investigation que les besoins faire c'est comment que les capable aider l'autre petit monde qui a un handicap yo gain accès, comment que les capable investiguer pour connaître pour qui raison que yo même yo besoin plus accès et dans prend soin côté physique yo. Parce que nous toujours dit ça dans l'émission nous, l'important que l'heure que nous get ti moun nan, nous pas juste prendre ti moun yo parce que yo ont handicap et laguer la caille, yo pas ka faire une activité, c'est toujours à faire activité avec eux. Et peut-être ça que nous vini pour nous capable montrer aux gens moun ka faire recherche sur ça, comment que yo capable augmenter plus accès avec ti moun qui gen handicap yo. Thank you. You got to slow down a little bit, okay? Oh, my bad. Because I don't have Yveline with me today, so yeah. It's okay. And I know, Dr. Kennedy, you mentioned that, you've been in physical therapy. Tell us a little bit about your journey and
it was great to hear too that before we even get there, it was great to hear you said it was someone with a disability that raised you, which was your aunt. How was that growing up? Because a lot of the guests that we have that do the work that they do the work because either they have a family member that have a disability or they have a sibling, and that's what empower, or our parent like myself. That's all we are empowered to do the work that we do. Tell us a little bit about that before we go to that physical therapy. What make you pursue that career? Moi, daily, est-ce que le capable font parler avant que nous mandeli pour parler de physiothérapie hein, que lui-même li gagne comme carrière, mais il fait tout dire bah qui très important et m'te vle apprendre de ça tout. Il dit c'est un monde qui a un handicap qui c'est matante li qui levé li et nous avons besoin connaître plus de ça. Expérience li, comment que ça t'est pour lui grandi avant que nous aller dans partie carrière li. So my mom is an entrepreneur. She's a hairdresser. So that meant she worked a lot from since I was young. And so my aunt, she was my primary caregiver, and she's autistic. From young, I couldn't tell the difference because, she was always there. She made sure I ate. We'd hang out, watch television, we'd go grocery shopping together. And it wasn't until I started getting a lot older and I started to notice how other people would treat her, is that when I started noticing, the difference between her and other people her age. And I think that helped me realize that even though she was different, she wasn't any less than. And I think that's what really drives the work I do in the form of, health equity and wanting to promote access to resources, is because I want to promote that notion that just because you're different or have to deal with different things doesn't mean you don't deserve to have access to things that, other people have. Oui, maman moi c'est un monde qui était qu'on a fait business que et une nan bagay était qu'on a fait cheveux. À cause de cheveux que t'a fait, les pas gain assez de temps et ça fait que monde qui était qu'on apprend soin nan soigneur moi, c'était ma tante moi qui c'est un monde qui était autistique que il était toujours pendant que m'étais jeune à compter pour le est-ce que m'était mangé bien, il était qu'on a manger ensemble avec moi, il était qu'on mener moi côté pour nous aller à acheter manger. Et moi, te ouais que li toujours là pour moi-même. Et pendant que m'a grandi, moi vinn ouais que moun commence à traiter le différent. Et moi connais que yo pas supposé traiter différent et parce que moun nan différent, ça va dire que capable traiter li moins de ça que li a. C'est peut-être ça ma bataille pour équité dans santé, pour capable gagner plus ressources, pour capable faire connaître malgré que moun nan différent, ça pas veut dire que li moins que ça. That's an amazing story because sometimes, when we think about someone that's autistic, there's always a limit. And for her to be able to raise you, right? Raise you and you to learn from her, that is such an amazing story. And it gives a lot of hope for families because a lot of the time we hear, they're taking care of the autistic individual. They're taking care of them. But for someone that is on the spectrum, that's able to take care of somebody else, that means a lot. Et moi, capable de dire histoire là, c'est une belle histoire que liée parce que plusieurs fois, qui ça que nous toujours que monde qui autistique là, c'est monde ça et nous même qui toujours prend soin. Nous pas jamais entendre que c'est li renverser côté c'est ça monde qui autistique là qui apprend soin l'autre monde. So nous t'es bien content que li partager histoire ça ensemble avec nous et li ban nous espoir tout parce que nous pas gain limite parce que toujours gain une limite que on mettez sur monde qui autiste là et nous pour faire ceci et nous pour faire cela mais gain là dedans qui gain capacité pour le faire ça et li très bon que li dit ça li même li veut retirer différence parce que moun nan différent de ou même ça va veut dire que li moins que ou même qu'il y a un pile bagaille que li capable faire bon côté pa. And I know it was a great childhood that you have because you said she made sure that you ate. And I know she was probably adamant about that. You have to eat your food to be healthy. So yeah.
that's great to hear about it. And I know along your journey, throughout everything that you've been saying, not being because you are different to be seen less than that. And as you go towards your career, which we're gonna talk about a little bit, how was it to get into physical therapy? What, you look like you the guy that play either basketball, football. Yeah. Is that what it came where it came from first, or how did it start? Yeah, definitely. In high school, I played football, and then I got a football scholarship to Hampton University, and they asked me, what did I want to major in, and I wasn't too sure. Luckily, my high school guidance counselor recommended physical therapy, just out the blue, and it was something I didn't know much about at the time. But I did some investigation, and I was like, this is something that I could do, using, exercise and movement as essentially medicine to help people, recover from injuries and to, better their health. It was something that was, very interesting to me at the time. And I had a lot of injuries myself, playing football, and it just became something I gravitated towards more because I had to do a lot of rehabilitation, during the years playing football. So it became a natural fit, going into that field. And I, in 2015, I graduated from Florida International University, with my DPT, Doctor in Physical Therapy degree, and started practicing for about a year and a half, in different settings. Oui, mwen kapap di ke li komanse lè ke mwen te nan high school, lè mte gradwe. Padan ke m gradwe, am te jwen an scholarship pou m ale nan Hampton University. E te kon ap jwe football. Et c'est ça que te vin bam scholarship là. Même pas sûr vraiment qui ça que moi te vle apprendre. Et c'est là ça me d'aller dans conseiller qui était dans l'école secondaire moyen. Et puis il était mentionné ensemble avec moi thérapie physique. Et thérapie physique ça et li te dim que m pat gen aucune idée de lui-même et moi te ouais que li gen rapport avec faire exercice, mouvement et aussi traiter moun qui gen blessure là-dedans li parce que moi-même moi te gen un pile blessure l'aime t'a grandi qui te ça fait ça te gravité ensemble avec moi et moi te allé en pile réhabilitation et ça te un bagage qui était naturel pour moi-même en 2015 moi te gradué dans l'université internationale là pour me capable pratiquer dans un an ça que les thérapies physiques là. All right. So we getting to the journey and we see that after that year and I know now you're in Boston and you are in Boston and you're doing research. And, I know at first it was physical therapy, but before it ended up being the research, how did you end up, researching more about, folks with disability? Why that was one of the things that you want to focus on more now? Definitely. It came from my personal experiences working in the clinic as a physical therapist. I had a lot of clients with disabilities, just different disabilities, and I would always try to promote being active outside the clinic. And they would always tell me that it was difficult for various reasons. They didn't have support. There just aren't facilities or programs that are accessible to them. And hearing that consistently, I wanted to do something about it. So that meant, I needed the skills to be able to conduct the research to find out why that was the issue, and then, go into looking how to address the issue. So that's what led me to pursue my training in kinesiology to learn how to do research to specifically support individuals with disabilities. And that's what led me to kind of go into public health and physical activity promotion to blend all those things together so I can be real specific in what I wanted to investigate, which is, how to support individuals with disabilities
in, getting access to physical activity to promote health. Oui, te pose la question et avant que, pendant que nous avons parlé de long route li, et comment que l'était arrivé même pour capable aider et moun qui gen handicap et li t'a expliqué comme c'est une expérience personnelle qui était avec lui dans clinique que li t'a dans clinique que li t'a travaillé ensemble avec lui et une nan que nous te ouais que pendant que li t'a travaillé ensemble avec moun dans clinique yo, li travaillé ensemble avec moun qui gen différents handicap. Et il y a une barre qu'on a encouragé pour être capable de faire plus, c'est comment que vous capable de faire exercice hors de clinique là. Et constamment, ça que on dit que gen difficulté dans ça. Nous pas jouer côté qui capable prendre nous pas gain côté accès pour nous capable gain, c'est ça fait que les mêmes les venir aller là les faire et prend un training et puis tout li apprendre kinésiologie pour capable aider moun qui gain handicap et non seulement aider mon handicap, li aller tout apprendre de et santé publique et comment pour capable promouvoir activité physique, c'est une façon pour capable d'avoir accès ensemble avec moun sa yo. So, Noël est vraiment important. Il est vraiment important que n'importe moun qui a un handicap. Nous parlons un peu de Otis parce que c'est ça que nous faisons face avec les boys ici. Et toujours encourager les gens qui ouais moi-même, tout le monde est petit, moi qui fait différents sports. Et dans deux petits moun yo, nous gagnons Ryan qui courit, nous li fait basket, nous gagnons Luke aussi, Luke lui-même tout, et li commence dans basket là, nous exposer avec différentes choses. C'est une façon de yo l'entour, nous capable l'autre jour, moi ouais, on amis tout, qui gagne un petit li qui a couru. Tout ça est vraiment important. One thing I was mentioning, Dr. Kennedy, is it is very important to expose the children. Here we talk a lot about autism and autistic individual, but it's very important we expose our children with physical activity, not putting a limit within themselves. I was explaining as well too, like my son Ryan, he plays basketball, he runs track. I have my nonverbal son Luke, he plays basketball. He also, we expose him to baseball. In the beginning, it was fun. After that, I was like, no, I can't do with the heat. I want something more of an activity inside. And it doesn't even have to be a sport too, just walking around, doing different activity. It's very important that parents know not to put a limit, not saying, okay, we can't do this, we can't do that. I think the more the children are exposed in different activities, the better the brain function, because even you feel good when I work out, I feel great. I feel like I'm having a good day. But like when I don't do anything, I'm always sitting around, I feel heavy and I'm not able to do things. I'm not able to think right. So it's very important. Yon nan bagay comme te mentionné, li important parce que des fois, même mon ti marche ou fait si moun nan marcher, son paquet affaire que li pas besoin que c'est un sport exactement que ti moun nan fait ou capable faire ti marcher ensemble avec les fait aller ici aller l'autre bord parce que même moi même tout l'aime pas bouger, l'aime pas faire qu'un mouvement comme ça comme loum pas qu'à penser très bien, il est vraiment important que nous promoter et activité physique ensemble avec ti moun. Sorry, you were gonna say something, but I had to translate real quick. You can go ahead. I was just gonna agree with you. With you definitely want to, just like whether it's a child with a disability, a child without a disability, you want to push your child to see what they're capable of. And I think we have our kids, who have autism or they have other disabilities. Sometimes we want to overprotect, thinking that we're, trying to create safety. And a lot of times what is needed is more exposure, but within certain parameters. So, to say, I want my kid to, yes, play basketball, and oftentimes your kid will let you know what they can do safely and what they can't. Sometimes being too restrictive, you end up doing, more harm than good. Especially with certain disabilities, you still have the risk of other things happening with high blood pressure,
increased weight gain because of inactivity. There's still other health issues that can arise because we want to protect our kids too much, you know. Oui, li vreman important ke nou kapap expose ti moun nou yo avèk aktivite fizik yo. E ou kapap di ke ok, mwen vle pitit mwen jwe basket, men se li menm ki kapap kontrole ki sa ki kapap an sekurite pou kapap fè. E nou di sa plusieurs fois tou, gen ese de bar e nou ki vle ti moun nan, men lò expose lan, li kapap gravite nan ki sa ke li reme, par exemple. Koko kapap mette ti moun nan basket la, e ba basket la l reme, se football la l reme, ou bien se marché la l reme. Gade pou wè sa ke li reme, et puis tout capable aller ensemble avec ça. Et une bagay qui bon là a promoter activité physique là, gen des séries handicap que on moun capable gagner et qui capable même rendre yo fait tension et fait même prendre pile poids et nous ça tout bon côté ti moun autisme nous à cause de des séries de manger que yo manger yo capable aller yo commencer gagner en pile poids. Les nous mettez en activité physique ça capable aider yo en pile. All right. So I mean, I know I have to do better myself. So as you talking, I'm like here. I need to get back on track because one thing like I used to do is wake up every morning at 5 o'clock. I will wake up at 5 o'clock. I will do my, devotion, and then I'll hit my treadmill around like 5:30, and from 5:30 to 6. And like I said, I feel good right after because like my kids start getting up to go to school, but it feels so much better. However, with everything going on, I notice a difference within myself. So mind you, with our children, I notice now that I don't do it, and then I'm like, okay, all right, the weight is gaining. I need to reduce on that, or I feel like my mind is not really there. Because one thing I feel exercise do for you, it clears your mind a little bit. You can see things a little bit clearer. Stress out a little bit, and even with my son Luke too. He used to go outside a lot, and now like I see he's getting a little bit lazy like mommy. So that's why, like I said, I need to step up. Maybe him and we can go for that walk, and to help him out and do all these different things. M'tap explike li, men mwen tou, mwen gen lontan mba fe egzersis. E a cause de egzersis sa mba fe lontan. Li vin ran mwen oti jan lou, men poa ke m komanse pran, gen moun ki wè, m konen koman haisyen yo e, rampil moun ki deja ap di m kon sa, Cynthia ou vin go, go, se si ou tro se la. Men yo ba konen, rampil fwa e stres ki apran ou, men yon nan ba ki kon rive, m se ke lem fe egzersis sa yo, li kon retire nan stres yo, e pi li ran mwen plus leje, menm lot ti gasom nan tou mwen wè ke la pran po am, tabe explike peut-être li ap kote maman li, men son bon ide ke la ban mwen la pou m kapab komanse ale al repache encore pour capable clair tête tout nous tout qui là nous capable répondre ensemble avec ça avec chaque activité que nous fait qui a des séries de bons bénéfices qui capable venir ensemble avec lui. So I know you're working on a research, right? And and that's one thing that we wanted to expose everyone while we are talking. We wanted you to talk a little bit about what is the research all about, and then how people can participate into this research. Because as I was mentioning in your bio, everybody already here that you are focusing on our Black autistic youth, right? First, why the Black autistic youth? So in research, there's a lot of research that emphasize autistic youth. There's not a lot of research that talks about the unique experiences of Black autistic youth. And a lot of that is because there aren't a lot of Black researchers who know to emphasize that population. And a lot of Black people historically haven't engaged in research a lot due to just historically not having the best experiences in that area in America, which makes sense, right? But now that there are a lot more diverse researchers, there's a lot of things in place to protect research participants. There's a lot of good things that we can learn from really emphasizing, populations that we once
neglected, so specifically Black autistic youth? Oui, m'ta posé la question que il y a une recherche que li pral faire, côté que le pral parler non plus qui sa recherche là et comment que nous capable participer dans recherche là. Mais avant tout, yon nan bagay t'a parlé de qui moun que li te mentionné que recherche là, li te vle focus li nan et ti moun noir qui autistique yo. Et m'te posé la question ça pour qui ça que c'est ti moun autistique noir yo que li te mette focus. Yon nan bagay que il te dit que là en pile recherche qui fait de jeunesse qui est autistique là mais pas grand rien qui unique et qui spécifié ensemble avec et moun noir moun qui autistique qui noir yo parce que pas gain assez et moun qui a fait recherche qui noir et il te voulait accentuer sur jeune autistique noir ça parce que ça qui vient arriver historiquement nous ouais que il a parlé de recherche. Mon noyau a différentes expériences que vous faites ensemble avec ça. Et nous devons chercher une façon pour nous être capable de protéger mon yo et pour nous capable atteindre ensemble avec la population. Ça fait que c'est vraiment important que la recherche qui a fait, surtout si c'est un monde de couleur qui a fait ensemble avec nous, que nous portions attention ensemble avec ça. Et ouais, comment que nous capables de participer. Parce que non seulement mon n'a même background ensemble avec nous et des fois même culture ensemble avec nous, il est capable de camper bien pour le capable de faire recherche que la faire parce que une connexion quand même ensemble. All right. So let's talk a little bit about the research. So talk to us. What is this research? And before we get to how people can participate, but I know you mentioned it comes out back to when you were in the clinic seeing the different individuals you were working with disability that were telling you they had no access. So how is this research? I'm trying to find the right question, right? How did you come out doing that research? Definitely. So before I was at Northeastern University, I did what's called a postdoctoral I took a postdoctoral research position at Merrimack College, and what they were looking at there was basically how to support autistic youth engaging in physical activity. And in being part of that study was when I realized there wasn't anything like that's focused on Black autistic youth in the research literature. So that is what prompted me to say, hey, there's a gap here. There's not research that specializes on Black autistic youth, but we need to create that research. And that's important because the needs of the Black autistic community are most likely slightly different. And we know that we want specific and tailored programs for different communities because that would create long-term adherence. So the purpose of this research is to figure out what the Black autistic community needs, wants, is looking forward to. So down the line, we can inform programs that are created to support that population. Oui, moi demandé li avant tout comme question et pour qui ça recherche ça, parce que nous connaissons avant côté que l'été dit que li était en pile monde qui était un handicap côté que yo pas de accès ensemble avec et avec activité physique yo et pour qui ça que l'été choisi pour faire recherche là et ça a commencé avant que Northeastern University est là, il était fait un postdoctorat dans Merrimack College et une barre que l'été gagné pour être capable de faire c'est supporter comment on étude pour engager et jeunes qui gagnent handicap yo. Et ça que nous te ouais que pas de gain assez et focus dans monde noir yo et ça fait que il fait ça que il te fait parce que là que on a différents groupes qui gain spécifique programme pour eux même li aider en pile dans le sens que comment que ça capable arriver pour eux même à long terme parce que soit créer un programme spécifié pour différents groupes monde on capable voir comment lier et qui besoin qui parle gagner pour projet ça et nous ouais encore j'en nous dis là que c'est vraiment important et nous encourager communauté haïtienne dans tout pour capable faire partie
de recherche. Des fois, il y a des gens qui font recherche parce qu'il y a $50, il y a $25, c'est peut-être ça que vous faites recherche là. Mais c'est pas ça pour nous garder que y a prend information pour être capable d'étudier pour voir comment que vous capable vraiment servir et communauté soit aux communautés haïtiennes, soit aux communautés noires, c'est comme ça que vous avez essayé pour être capable de voir comment que vous capable d'aider là-dedans. So, tell us a little bit about the study in a sense where how people can participate within that study. Like, how can they get in contact with you? Is there a place they need to go? Is there something that they need to fill out? I know you have provided some information to me, and we are very glad, which we'll be going through it as our family. However, people that are listening that want to be part of this wonderful research that you are doing, how can they do it? Moi, Madeli, est-ce que le capable de nous comment que nous-mêmes nous capables de participer dans la recherche ça qui a fait là? Est-ce que c'est un bagage en personne pour y aller? Est-ce que c'est un sondage que vous supposez remplir? Moi-même, comme famille, j'étais bonne information côté que nous gagnons pour nous faire participation par nous, mais nous t'arrêtons que lui-même lui dit nous comment que nous capables de faire ça. So right now I have a screening survey. I have the link to it that I could provide you. And if people want to, I can also give you my email. People can specifically email me and I can provide that link. You basically will fill out the link and answer a series of questions to see if you're eligible to be interviewed. So the basis of the research is I'm looking to interview Black autistic youth anywhere from the ages of 5 to 21. I'm also interested in interviewing their caregivers to engage in a 45 to 60-minute interview, asking about physical activity participation, the physical activity needs, and how that interacts with their both their racial and autistic identity. Oui, comment que nous capables participer? Un sondage que nous capables faire partie là-dedans et nous capables voir email bali tout parce qu'il faut checker pour être éligible ensemble avec lui. C'est monde qui noir, qui est autistique de l'âge 5 ans jusqu'à 21 ans et soignant aussi tout capable faire partie de recherche ça qui à peu près capable aller pour poser questions qui besoin et comment que capable intervenir et ça capable prendre 40 à 60 minutes. And I know I'm gonna jot down all this information because I have some of them in there too, how they can get in touch with you as far as like the email information and then as well to the survey. You talked about eligibility, right? Before we even get to those questions, maybe someone is wondering, how can someone be eligible? What are you looking for to be part of this research? Moi, connais que li parle de éligibilité et comment que yon moun capable faire partie de recherche ça. Qui ça que y a besoin de moun ça? Definitely. For eligibility, like I said, I'm interested in interviewing both caregivers and autistic youth. So you either need to be a caregiver of an autistic youth who is Black, and could be not just Black, but any minority, as long as the autistic youth is 5 to 21. If you're a caregiver, we want you to be at least 18 or older. And for the autistic youth themselves, to be eligible, we're asking that they've been diagnosed with autism within the last year and are between the ages of 5 to 21, within the same either being Black or minority. Hold on. So you said they have to within the last year, right? It could be 5-6 years ago. That's still fine. Yeah, right? Minimum within the last year. Within the last year. Okay, minimum within the last year. Okay. Oui, là nous a parlé de qui éligibilité au supposé gagner. Premièrement, ça que nous capable dire, faut capable un jeune autistique qui est noir
et de l'âge 5 à 25 ans. Et l'autre minorité est capable de faire partie de ça. Et on suppose moun qui soignant, capable de 18 ans ou bien plus. Et il faut un diagnostic qui est à peu près année passée, ça est minimum. Là. Ça veut dire qu'on est capable d'aller plus que ça, mais il faut un diagnostic là, année passée. All right, so I don't know if you see in the comment, but you can write down your email so that way I can put it on the screen so some people can see it. I know I'm gonna put it in our different places that we share it, but it'll be great to have it on the screen because a lot of people might want to send an email or get it right away. Et pendant que nous avons Dr. Kennedy qui est pral aller et puis il va mettre email li, si que tu as besoin de contact ensemble avec lui, définitivement, so capable faire vous un email ba li et puis pendant que vous voyez email là, li capable ouais et mais vous capable poser question bien n'importe bagay. The other question that I have, right? Let's say I don't speak English, I speak Haitian Creole, and I need to send you an email. So, and I'm sending it into Haitian Creole, and I know we have Google Translate. There's some people that do. Do you have someone that can help out with that or not? I just wanted to make sure for some of the parents. Currently, I do not. But I can look into, if that does become an issue, I can troubleshoot and figure out something. Okay. Well, you can always reach out to me. I will be glad to help. Thank you. Oui, m'te pose la question pour parents nous qui haïtien qui pas parler anglais, qui t'a voulu poser une question de recherche ça, qui t'a voulu voyons bail mais puisque nous pas parler anglais, nous voulons voyer en créole, définitivement voyer en créole et nous dit n'a aider, nous pas un problème pour capable aider dans ce sens ça. Pour qui ça c'est parce que et si on bagay ka fait, nous voulons faire tout ça qu'il le faut pour aider communauté noire. Ça veut dire si nous gagnons pas de bagay c'est en créole que lié, pas un problème, juste mettez-li et puis n'a capable fait suivi ensemble avec vous et puis pour capable faire partie de recherche ça. I see it here. Hold on, I'm just gonna copy it and then put it here. Moi vais le mettre et email là pour tout le monde qui t'a voulu contact ensemble avec Dr. Kennedy. He's a very nice guy, so guys, don't be afraid. You can email. He's not gonna bite. He's gonna just provide you information. With that has to do with the research. And what about if the parents just want to ask a normal questions about let's say physical instruction for the kids, like just wanted to reach out, I don't know what to do. Is it okay if they can shoot you something and make a connection that way? Would that be okay with you? Definitely. I'd love to, if you want to just reach out, chat, have any questions about anything, would love to hear from you. A large part of my work is getting engaged with the community and, and just making connections. So if you feel like just reaching out and learning more about me, my work, happy to set up some time to chat. Oui, moi demande li, est-ce que pas un problème si que un parent ou bien n'importe où dans la communauté qui t'a voulu faire un contact ensemble avec lui pour yo capable et ou bien discuter de thérapie physique ou bien comment pour faire différents exercices physiques. Li dit pas un problème n'importe moun nan si gon connexion que nous voulons faire et li gen email li là nous capable parler là mettons temps de côté parce que lui même li veut faire connexion ensemble avec communauté qui c'est un grand bagage. So nous dans écran là, ça c'est email li, envoyer email bali et moi encourager tout parents yo pour capable faire partie de ça. My other question is it only a study for Massachusetts residents or is this statewide or nationwide? It is currently it's statewide for anyone 5 to 12. But for older from 13 to 21, it's nationwide. Okay. Question que me déposer li, est-ce que et pour faire et recherche ça, est-ce que c'est dans l'état ça simplement que lié
ou bien l'État Massachusetts là, ou bien tout l'autre État fait participation là-dedans, il dit pour l'âge de 5 ans à 12 ans, c'est tout État yo, et puis 13 à 21 ans, et toute nation yo. All right, we have a question. We have a person that just asked a question. This is Vendero Germaine Pierre nous dit bonsoir avec Madame Venderos qui a une question qui dit bonsoir, qui processus pour moi faire? Moi pas qu'à joindre moyen pour yo employer moi. Moi occuper petite moi la caille moi dans place infirmière yo vle voyer. Okay. Okay. So I think this question has doesn't have specifically help, but I can definitely help out with that. So oui, Madame Venderos, si vous capable un message Black Autism Coalition, nous capable parler plus de questions ça qu'on gagne parce que je dis nous a parlé de physique, thérapie et exercice. Moi connais que vous dit qu'on ça a besoin qu'on comment pour employer et puis nous capable avoir plus d'informations sur ça, OK? Merci et puis pas oublier faire ça pour nous. All right, we see that the time is it's coming to an end, and we just want to thank you so much for your time today and all these information you have given us as far as like the research that you are about to do, and we're going to continue to encourage families to be part of it, which will be posted in our Facebook page and also on LinkedIn and everywhere that we have, because we have a group of WhatsApp for parents, because we want them to be part of this. Moi dis merci ensemble avec Dr. Kennedy pour tant que le devine passer ensemble avec nous et recherche ça que le pas faire, n'a fait tout ça qu'il le faut pour nous capable partager dans Facebook page que nous gagnons, non seulement Facebook page nous gagnons, mais aussi que nous voulons partager les dans LinkedIn nous, dans YouTube nous et dans n'importe côté nous connaissons un WhatsApp groupe pour parents yo côté qu'on capable faire participation. Nous connaissons que Autism 509, Black Autism Coalition, and there are a lot of other organizations that we are part of. So we want to make sure these young autistic Black autistic youth have this access where you can be able to have those services done. But I have a question too, because you said it's for different. What happens if a child is nonverbal, for example? How can they be part of this? So right now, we're asking that child participants are able to respond to basic questions to be a part of the study. Okay. Moi, te pose la question, et si ti moun sa pas verbal, comment que le capable faire partie de ça? Mais recherche que a fait, faut que ti moun sa gen des questions de base, les opposés yo même yo capable répondre ensemble avec ça. So that's very, very important. That parents needs to know this, because in case if their child are, so would the parents be able to help out? Because I know there are some kids, they might not, they use a device, for example, to answer the questions and stuff. Is those things allowed or no? Yes, parents are able to help out, and if they have a tool to help them communicate that they can respond to questions, that can be used as well. Moi te pose question tout comment si on ti moun que li gen un appareil pour communiquer, ou bien parents capable aider li, est-ce que capable faire ça? Li dit pas gen problème ensemble avec ça, parents capable aider, et puis si yo gen un appareil tout, appareil là capable aider ensemble avec yo. So that's great news. So I'm glad that you had cleared this out, because a lot of times people are excited for something and then there goes a roadblock. But if in the beginning, it's so much better. So again, thank you so much for your time. We will share the information, and I know we have talked offline, stating that because myself, we started a basketball
activity in Fitchburg, which we want to continue. And I know I was sending you the invitation to for our Family Day program as well, if you can make it up in Fitchburg. But we want to continue this collaboration to promote more access of physical activity within our community. So first, I want to thank you for taking the initiative to do this research specifically for our young Black youth, and continue to do the work that you are doing. So thank you for taking the time to meet with us. Moi, je voulais remercier lui d'être que lui était là ensemble avec nous. Et n'a toujours été en collaboration, d'expliquer déjà tout projet de basket que nous fait commencer Fitchburg, que nous avons continué et nous voulons continuer en collaboration ensemble avec lui pour capable promouvoir plus accès et activité physique pour Timounio. Et c'est un plaisir pour nous être ensemble avec nous. So, any last word for us? Thank you for having me. Thank you for doing this wonderful work with your organization and creating this community to support, Black autistic and brown and the Black and minority community here. So thank you for everything you're doing. All right. It was a pleasure. Until next time. All right. Have a good one. Bye-bye. Et nous dit merci avec tout le monde qui était branché ensemble avec nous. Et nous voyons salutations nous ensemble avec Yveline, qui part là ensemble avec nous. Et nous tout profiter tout pour nous capable répondre questions ensemble avec Madame Venderos là. Et pour si on l'autre parent dit même question, parce que Jean que Lydia dit que qui processus, OK? Li mande qui processus pour le capable faire, pour le capable gen moyen pour employer li pour occuper petite li. Et Madame Venderos, premièrement, par contre, qui côté ou habiter ou bien que ou vivre, si ou vivre dans Massachusetts, parce que nous-mêmes, c'est dans Massachusetts, nous plus connaît de Massachusetts. Et si vous vivez dans Massachusetts, vous avez un programme PCA. Mais programme PCA, si c'est ou même pour employer, vous ne pouvez pas employer pour occuper petit tout. Mais vous êtes capable d'employer un monde dans la famille ou par exemple, vous êtes capable d'employer un amour ou même vous choisir un monde pour employer. Le petit monde qui a 18 ans, c'est là ça que vous êtes capable d'employer tête ou pour capable occuper petit monde ça. OK? Ma répéter encore, le que ti moun nan gen 18 ans, le ça ou même tout comme parent ou capable employer tête pour occuper pour capable aider ti moun nan gonzan même tout, puis il y a 18 ans, il y a à peu près 50 heures de temps par semaine pour l'occuper petite là parce que petite là a différents besoins pour le capable manger, besoin nettoyer, tout ba ça fait calcul là et puis tout c'est ça que le gain pour le capable prendre soin de monde là. On nous dit que on ti monde qui autiste et ouais que on passe en pile temps là, c'est ou même qui mène en thérapie, c'est ou même qui mène non. Yo gain PCA programme c'est juste pour capable aider lui avec ça que supposé gagner pour le capable vivre comme baigner et brosser dents, bal manger et j'aime dire là ou pas employer tête ou pas employer l'autre monde pour capable faire ça. Mais j'espère que me clarifier li ou capable toujours aller dans Messenger nous voir un message pour nous ou bien on capable reler nous tout dans numéro 617 838 3674 617 838 3674 et nous capable aider aux gens nous là nous c'est dans Massachusetts. Si c'est dans l'autre état que vous n'a fait plus recherche pour nous pour capable voir comment que vous capable faire ça. Et l'autre bagage on voulait mentionner tout, si vous avez un petit tout qui a 18 ans, petit ça capable prendre soin petit tout et puis vous capable payer lui. Faut qu'il ait 18 ans ou plus pour capable faire ça, OK? Mais j'espère que moi clarifier ça pour nous-mêmes. C'est un plaisir pour me être ensemble avec nous. Merci d'être toujours là. À supporter Koze sur Otis et but nos objectifs nous c'est porter ressources là pour nous-mêmes n'importe côté que nous capable et chercher monde qui gagne ressources surtout pour porter pour nous capable faire partie pour nous pas laguer net. Est-ce que vous comprenez ça là parce que plusieurs femmes dans des parents yo dit yo laguer moi pour compte moi nous pas veut que nous tendez mot ça depuis que Black Autism Coalition là Autism 509 là n'a travaillé ensemble n'a collaboré pour nous porter pas oublier partager émission ça et si vous avez une question toujours connecté ensemble avec nous et n'a toujours là pour capable supporter nous disons merci, passez une très bonne semaine en fin de semaine et un bon week-end et n'a là la prochaine l'autre jeudi si Dieu veut. Bye bye.